So thank you to everyone. Merci à tous. Bonjour à tous. Merci de votre présence très nombreuse. Lorsque nous avons décidé d'organiser cet événement, nous ne savions pas si ça allait répondre présent. Cet événement qui me tient particulièrement à cœur. Moi, je suis élue depuis 6 mois. Je siège à la commission de la pêche et je dois dire que nous avons un agenda très chargé à la commission de la pêche. Il me semblait important qu'on puisse parler, parce qu'on n'en parle pas souvent quand il s'agit de la pêche, des nouvelles technologies, de la compétitivité, de l'intelligence artificielle. Donc, je voulais remercier tout d'abord nos animateurs, nos intervenants qui ont répondu présents, les députés qui sont ici présents ou leurs APA, les assistants des députés, et bien sûr vous tous. Et je reviendrai à vous, notre invité d'honneur. Donc, je suis membre de la commission de la pêche. On y parle beaucoup compétitivité. Je reçois beaucoup d'intervenants depuis 6 mois. Et je suis également vice-présidente d'un intergroupe qui s'est créé avec plusieurs formations politiques. L'intergroupe qui s'appelle CIRICA sur les océans. Nous allons essayer de rédiger une résolution pour le pacte des océans, intergroupe qui est présidé par Christophe Clergeau ici donc au Parlement européen. Et je suis plus particulièrement en charge des industries maritimes et de la décarbonation de la flotte, un sujet sur lequel nous aurons un rapport d'initiative à la commission de la pêche et je serai shadow rapporteur pour le PPE puisque je siège au PPE. Donc, l'idée de ce colloque, en quelques mots, consacré à l'innovation technologique et industrielle dans le secteur de la pêche, est née de constats que j'ai pu faire depuis plusieurs années et sur le terrain, en allant alors visiter, et j'ai commencé par l'Espagne, en allant visiter des entreprises innovantes dont on m'avait parlé, dans le Pays basque espagnol, qui fait beaucoup, mais aussi des échanges que j'ai pu avoir avec Europêche et Sea Europe. Donc j'ai commencé par l'Espagne. L'Espagne est très présente en matière de pêche. Notre présidente de la commission de la pêche, Carmen Crespo, est espagnole. Le coordinateur du PPE est espagnol. C'est pour ça qu'il faut que je me mette à l'espagnol, je crois, de façon assez urgente pour comprendre toutes les subtilités. Donc, ce colloque s'appelle « Des Blue Tech au service d'une pêche hauturière durable », une étude de cas pour le pacte européen pour une industrie propre. Parce que je pense que la pêche et vous-même, les acteurs, pouvez apporter la preuve de votre implication dans ce domaine. Au moment d'ailleurs où la Commission européenne travaille sur le Clean Industrial Deal et sur le pacte pour les océans, puisque nous aurons au mois de juin à Nice la conférence des Nations Unies sur le pacte des océans. Et évidemment, il sera question de vous les uns et les autres. Et le Parlement européen doit aussi se positionner. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir aujourd'hui ces échanges. Donc, ce colloque qui réunit des experts de l'utilisation des technologies avancées, telles que les données satellitaires, l'intelligence artificielle. Nous avions la semaine dernière à Paris 2 jours sur l'intelligence artificielle, les équipements de pointe que j'ai pu visiter dans certaines entreprises. Et j'espère que ce colloque va souligner, grâce au témoignage de nos invités, le rôle essentiel du secteur de la pêche dans la production de données à des fins scientifiques et environnementales. On aborde beaucoup à la commission de la pêche cette notion de collecte des données. Elles sont très importantes puisque souvent elles conditionnent les TAC et quotas de nos pêcheurs. Donc on a besoin d'avoir des données fiables, non contestées et avec effectivement les moyens modernes de télécommunication ou de technologie, on peut aujourd'hui avoir ces données fiables qu'on pourra utiliser à bonne fin.
Donc merci aux scientifiques, aux représentants de l'industrie et aux acteurs de Blue Tech d'avoir accepté d'échanger sur les ambitions européennes en matière de transition bleue. Nous pourrons échanger sur la manière dont les pratiques de pêche durable, alors on n'a pas tous dans les groupes politiques la même définition de la pêche durable, je rêve qu'on ait une définition qui fasse un jour consensus. On pourrait échanger sur la manière dont les pratiques de pêche peuvent être améliorées par les Blue Tech et créer finalement de nouvelles opportunités pour l'innovation européenne en général et la création d'emplois. Je siège à la commission de la pêche, je siège également à la commission emploi, affaires sociales, donc tout ce qui concerne l'attractivité des métiers de la mer, évidemment, me concerne. Et je siège également à la commission qu'on appelle Régie, ce sont toutes les politiques régionales qui irriguent finalement nos territoires et qui financent des innovations dans l'investissement ou dans le fonctionnement. Donc, 2 tables rondes cet après-midi, 2 panels. Première table ronde animée par Anne-France Matelet d'Europêche, que je remercie, qui a beaucoup travaillé à l'organisation de cette manifestation, autour des données satellites et de l'intelligence artificielle. La deuxième sera animée par Vincent Guerre de CI Europe qui nous rejoindra avec les intervenants, là aussi qu'on a rencontrés, y compris, donc vous étiez venus dans mon bureau, on s'est revus à l'intergroupe Syrica et je pense qu'avec tout ce qui est intéressant que vous nous avez dit, c'est bien qu'on soit encore plus nombreux à l'entendre, autour de l'innovation appliquée à la pêche en haute mer et à l'innovation industrielle et on aura des exemples très concrets. Donc, pour ceux qui le souhaitent, une interprétation en français et en anglais. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Alors, je serai la maîtresse du temps. J'ai vu quand on préside ici, on a ça. Bon, j'espère ne pas avoir besoin de m'en servir, mais en gros, on aura donc jusque vers 16h30 le premier panel, la première table ronde. On enchaînera ensuite sur la deuxième et on se donnera un petit quart d'heure de conclusion à partir de 17h15 pour rendre la salle donc à 17h30 précisément. Nous avons sollicité dans le cadre de cette réunion Kostas Kadis, qui est notre commissaire européen à la pêche et aux océans, que nous avons rencontré à plusieurs reprises, qui, et je le dis devant vous, et c'est très sincère, est très ouvert et n'est que demandeur de toutes les opportunités de nous rencontrer, d'échanger, de voir comment on peut améliorer donc tous les sujets qui concernent la pêche et les océans. Nous l'avons donc contacté et il vous a envoyé. Donc vous avez une lourde responsabilité. Donc Polyvios Eliofotou. Vous êtes membre du cabinet du commissaire à la pêche et aux océans, Kostas Kadis, que nous auditionnerons d'ailleurs pas plus tard que demain en commission de la pêche avec plaisir. C'est l'occasion, ces commissions de la pêche qui ont lieu tous les mois, d'échanger avec les commissaires sur nos sujets d'actualité. Ils sont très nombreux dans le domaine de la pêche et des océans. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes là pour quelque part représenter la commission. Et donc, sans plus attendre, je vous passe la parole pour quelques mots d'introduction sur la manière dont la Commission aborde ces sujets d'innovation, de technologie de pointe appliquées à la pêche et notamment en haute mer. Voilà, merci à vous de votre présence de nouveau et je vous passe la parole. Vous vous exprimez pas dans la langue que vous souhaitez, en français ou en anglais. Dear honorable member, Madame Le Kelnek, thank you so much for the invitation and the opportunity to be here. And dear guests, Commissioner Kadis, first of all, would like to thank you for the invitation and also to express his regret of not being able to attend it personally due to prior commitments because he really is committed to this strengthened dialogue with the Parliament and also in being close to the ground on what happens to the ground in areas of his portfolio. And I think having had the opportunity to be close to
our guest would be such an occasion, but okay, the task now falls on my shoulders. So I would like to make some introductory comments to set the scene of your two very interesting panels. The first one is to refer briefly on the EU Clean Industrial Deal, which also figures prominently on the title. As President von der Leyen mentioned in her political guidelines, the focus will be on supporting and creating the right conditions for companies, such as yours, to reach EU common goals. And this means simplifying, investing, and ensuring access to cheap, sustainable, and secure energy supplies and raw materials. Now, I would have liked to, of course, as you would have wished to say more, but at this moment, it's at the stage of the internal commission inter-service consultation, so I'm afraid I cannot get into more detail. I just invite everyone to make patience one more week, and then we will be able to have more in-depth exchanges on that. I would now shift to the European Ocean Pact, which is under the portfolio of Commissioner Cadiz, and say a few words, because this is one of the flagship initiatives of his which is expected to contribute and have also positive spillovers in the EU Clean Industrial Deal. First of all, what is the European Ocean Pact? It's an effort to create an integrated framework that aligns all the different EU ocean-related policies under a comprehensive and coherent framework. We have many initiatives left, and right now the effort will be to bring them under one roof. And this will, we hope at least, that it will help leverage our vast maritime resources to boost innovation, sustainability, and competitiveness. By focusing on blue technologies, the circular economy practices, clean energy production, the pact will help us will help us contribute to creating new opportunities for growth, for jobs, while also protecting our maritime environment. Advanced technologies like the ones we'll refer to in the two panels, like satellite data or artificial intelligence, they are set to revolutionize the fisheries management. They can help enable more precise tracking of stocks, the reduction of bycatches, optimization of vessel operations, and we hope that this will lead to more sustainable practices and improved economic outcomes for the industry as such, but also for Europe in the broader and the transition to green smart ports, which will be one of the key focus areas of the Ocean Pact, will help also serve as a center of innovation, featuring advanced digital technologies, clean energy solutions, and circular economy practices. And this will also help, this transformation will help us to reduce emissions, improve efficiency, and also create new skilled jobs. The Ocean Pact aims to accelerate also the development of offshore renewable energy, including wind, tidal, and wave power. And as an old Greek author said, Kazantzakis, he said about referring to the sea that you can see her calm, but never stand still. So if we think about it, it can offer an endless source of energy, and we have to harness that. But also by expanding our offshore wind infrastructure and exploring innovative solutions, we are harnessing the ocean's potentials to boost EU competitiveness, meet our climate goals, and ensure energy security. The blue economy supported by the Ocean Pact is integral to Europe's broader industrial strategy. By fostering the innovation in maritime sectors, we are not only addressing the environmental challenges, but also we enhance Europe's global competitiveness and we create high-quality jobs. And on that, I have to say something, because the last few days we observe that we react to statements coming that cross the Atlantic with the Gulf Stream, and we are carried away with that. I think in our areas, and you are the proof of that, in Europe, we should be proud about what we have. We have our own agenda. We do not need to run behind what others throw at us or to different directions that they want to embark. We
can have our own vision of how we want to do things, and we can do it on our own way. And going off script, I personally believe that we should be proud, and because we can do it, and we have a lot to say and to do on that. And lastly, to say that I would like to know that as part of the whole consultation process, we are organizing the European Oceans Day from 3 to 7 of March. And this is a unique opportunity to bring different stakeholders and interested parties together. And also in parallel, we launched the call of submission of evidence. For those who have not done already, please do so. Submit your ideas, your position papers. They will only enrich the whole process, and they will help us in the Commission to gather the evidence and to engage afterwards also in a dialogue with you to come with something which is all-encompassing. Thank you. Thank you very much. I share, we should be proud of our companies, especially in the blue economy. So we've got a quarter of an hour. You may be able to ask questions or to make remarks if you want. So each have got something like 5 minutes. And I give you the floor. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci aussi au groupe Syrica pour la co-organisation et à vous tous qui êtes ici aujourd'hui. I will speak in English. So I'm Anne-France Matelet from Europesh, and I'm animating the first panel on intelligence, artificial and satellite data for sustainable fisheries. So EU Distant Water Fleet is composed of 244 purseaners, trawlers, longliners, pollen liners operating in the whole world oceans. They land 20% of the sea products fished by Europeans, generate more than 400 million euro of gross value added, and employ nearly 6,500 fishers. But we are not here to speak about this distant water fleet, but more about the employment and innovation they generate. Here inland, in the European Union, operating mainly in the high seas, very far from the European Union as we usually see it, the distant water fleet's vessels need blue tech for efficiency, for monitoring, but also for sustainability. And the 4 panelists we have here today for this first panel will give you an insight on these innovations and on what makes EU competitive in blue tech. Actually, if you ask me, they are the Ocean Pact. So the first speaker will be Anna Conchon from CLS. Anna Conchon a obtenu un doctorat en écologie marine à l'Université de La Rochelle et à CLS en 2016. Elle a également passé plusieurs mois en mer à bord du ravitailleur des terres australes et antarctiques françaises, le Marion Dufresne, et en tant qu'observatrice des pêches. Depuis janvier 2022, elle dirige l'équipe sciences halieutiques au sein de la BCS Munich Gestion durable des pêches de CLS. Et cette équipe utilise quotidiennement des outils d'intelligence artificielle. Anna ? Oui, merci Anne-France, merci Madame la députée pour l'invitation et merci à vous tous pour venir nous écouter aujourd'hui. Donc, j'avais quelques slides, mais bon, je vais commencer sans les slides. Donc, je voudrais vous présenter d'abord CLS en quelques mots, puis après nos produits. Donc là, vous voyez sur une infographie qu'on travaille dans le monde de la pêche dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on travaille avec tous les acteurs du monde de la pêche, que ce soit les autorités, les scientifiques, les pêcheurs, mais aussi les ONG, tout le monde de la pêche. Nous adressons différents aspects des pêcheries, que ce soit de la science, donc moi je viens de la science à la base, par la modélisation, mais aussi l'observation de la Terre. Nous avons des solutions pour combattre la pêche INN, donc illégale, non réglementée et non régulée, mais aussi des solutions de compliance pour tout ce qui est réglementaire. Aurore, si tu peux passer le slide. Donc là, j'ai mis quelques chiffres clés sur CLS qui mettent en avant 4 produits clés. Donc, on en produit d'autres, mais c'est vraiment les produits que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Donc, dans 2 marchés. D'abord, le marché réglementaire. Donc, on est leader mondial sur la fourniture de balises VMS. Donc, VMS, c'est Vessel Monitoring System. Ça permet de tracer la position de tous les navires de pêche. Donc, on a commencé en 1988 au Japon à implémenter le premier système VMS mondial. Donc, ça fait plus de 37 ans qu'on fait ça. Et on a à l'heure actuelle 16 000 balises actives. Donc, c'est à peu près 25% du parc mondial.
On a aussi 40 Fishing Monitoring Centers, donc des centres de contrôle des pêches et de gestion des pêches. Donc c'est vraiment à la base des logiciels de cartographie où on va pouvoir localiser tous les bateaux qui sont suivis par ces balises VMS et ensuite avoir différentes outils qui vont être ajoutés dans ce logiciel, des outils d'entrée et de sortie de zone, puis des outils de plus en plus complexes, des outils qui vont aller vers l'intelligence artificielle dans les années à venir. Donc à savoir que donc on en a 40, on a 6 RFMO ou RGP qui utilisent nos systèmes. En Europe, on peut penser aux autorités irlandaises ou à la GFCM qui utilisent nos systèmes. Donc ça, c'est pour la partie réglementaire. Pour la partie plus privée, donc les armements de pêche, on a 2 systèmes d'aide à la décision en pêche. Donc on a un système qui est vraiment à court terme, qui est embarqué sur les bateaux de pêche. Donc on va envoyer des données donc à l'aide d'une collaboration avec Talos. Donc on a un panéliste de Talos dans le prochain panel. Donc on va envoyer sur les bateaux des données sous forme de cartes. Donc si on pouvait voir la slide d'après. Donc ça se présente comme ça. C'est vraiment un screenshot de ce que les pêcheurs utilisent au jour le jour. Donc là, on a 2 cartes qui sont vraiment le cœur de notre compétence à la base. On fait ça depuis 2002. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on envoie ce genre de données sur les bateaux de pêche. Donc on va avoir sur l'écran à gauche de la couleur de l'eau, donc qui est fait dans mon équipe à Toulouse, et de la température de l'eau. Donc c'est des données satellitaires qu'on produit à CLS à l'aide de capteurs embarqués sur des satellites qui sont envoyés par les différentes agences spatiales. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Donc CATSAT, le nom du produit, ça vient de couleur altimétrie température par satellite. Donc c'est vraiment le cœur d'expertise de CLS, et ça a été de plus en plus amélioré, et on est allé vers des choses de plus en plus complexes. Donc si je peux avoir la slide d'après. Le but de CATSAT, c'est d'augmenter la performance à la base, c'est de permettre aux pêcheurs d'aller plus rapidement possible vers des zones d'intérêt, de dépenser le moins d'énergie possible pour aller sur ces zones d'intérêt. Là, à gauche, on a une variable qui est en orange et bleu, qui est la nourriture du thon directement. Donc ça, c'est de la modélisation. On est les seuls à produire ce genre de données. Alors moi, j'ai un petit biais parce que j'ai fait ma thèse là-dessus, mais c'est une variable qui est complètement unique dans l'écosystème de la fourniture de données océanographiques dans le monde, et ça permet aussi de réduire les zones d'intérêt pour les pêcheurs et donc d'aller directement vers une zone qui va être intéressante. On a à droite une autre donnée qui vient du même style de modèle, donc de la modélisation très classique, pas d'intelligence artificielle, on résout des équations, qui est une carte d'habitat du thon listao. Donc là, on va directement sortir de nos modèles des zones d'intérêt, des zones où le thon va se sentir bien, entre guillemets, donc des zones où cette espèce en particulier va se sentir bien. Ce qui va permettre d'augmenter la sélectivité, puisqu'on a plusieurs cartes de ce type-là, et ça va permettre aux pêcheurs d'aller vers son espèce cible plus rapidement, donc augmenter sa sélectivité tout en augmentant sa performance, et ainsi avoir moins de captures accidentelles, vraiment aller vers une sélectivité. Si je peux avoir la slide d'après. Donc dans nos solutions d'aide à la décision, donc on a différentes échelles. On a l'échelle vraiment sur le bateau à la journée ou au jour d'après pour prévoir le plan de pêche, mais on a une échelle un peu plus large qui est pour le gestionnaire de flotte à terre, qui va être donc un SaaS, donc un Software as a Service, donc qui est du tableau de bord digital qu'on voit là à l'écran, qui s'appelle Dolphin, et qui permet au gestionnaire de flotte de visualiser à l'échelle de sa flotte, donc un ensemble de bateaux, les captures et également tout ce qui concerne sa production. Donc on va avoir les captures au cours du temps, les choses comme ça, les captures par bateau, les positions des captures. Et dans ce type d'outils, on va rajouter de l'intelligence artificielle. Donc on va avoir du tableau de bord électronique qui va permettre de visualiser tout un tas de données. On sait dans le monde actuel qu'on a énormément de données. Une des grandes questions, c'est comment on les met ensemble et comment on fait sens à partir de ces données-là. Dans ce genre de dashboard, on va pouvoir les visualiser ensemble, mais on va avoir aussi des outils d'intelligence artificielle qui vont permettre de faire des cartes qui, pareil, vont permettre de déployer la flotte de navires dans un endroit qui va être plus favorable à la pêche et donc de dépenser moins d'énergie, d'être plus efficace, mais aussi on a des cartes qui nous permettent de réduire les captures accidentelles et donc d'aller également vers la zone d'intérêt. Donc voilà, c'est les 4 produits que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Anna.
On va passer à la deuxième présentation. Il s'agit de Manuel Lopez de EUSPA. Donc, Manuel Lopez received his PhD in System Engineering and Automation in 2005. He got a permanent position as associate professor at the University of Seville in 2008, where he was teaching until he joined the EUSPA. He is now a senior technology officer for market development in the European Union Agency for the Space Programme, which is the EUSPA, where he is supporting and fostering the adoption of Galileo, EGNOS, and Copernicus in waterborne and emergency response application. Manuel, the floor is yours. Okay, thank you very much. It's a pleasure being here. So thank you very much for inviting me and also EUSPA. The European Union Agency for the Space Programme was established in 2021 with the idea to have the space activities under one single umbrella. I will focus today on two programs that we are working with. One of them is Galileo, which is the global satellite navigation system in Europe, and Copernicus, which is the Earth observation program that is based on satellite images, satellite information, I would say, and also in situ data. I will start talking with Copernicus, and then I will follow up with the services related to Galileo. What are the main activities of EUSPA in relation to the fishing activities? So we create a bridge between the technology and also the user needs, and we try to stimulate the user uptake of the different services that are available also in the market and are using Copernicus. So for that, we created a specific project last year. The idea was to put together all the services that are available in the market that are using Copernicus data, and we compile a service portfolio. This was the first activity, and for that we were in contact with the main service providers, observation service providers in Europe. Then we started talking to the different fishing associations, and we continue with a matchmaking process. And this year, what we want to do is to go for pilot implementations, putting together the information that we have provided by these particular service providers that are using information coming from Copernicus and they are adapting them to the needs to the final user, the final fishing companies. Next slide. Next slide. Okay, these are not the slides. I think this is not the set of slides. Okay, I will continue talking. So with respect to Copernicus, we were working about, I wanted to talk about two specific topics. One of them is sustainability, and the other one is safety of fishing activities. So what about sustainable fisheries? So with Copernicus, the data that is provided can help to identify potential fishing areas, and this is done by taking variables that can influence the presence of the specific species in specific areas. And this is done by measuring variables like temperature, like chlorophyll, like turbidity. And with that, it's impossible to generate maps. And we are in contact and collaboration with several companies. One of them, some of them are today here. One of them is Sunival, that is providing oceanographic maps, integrating this information with artificial intelligence tools. And also we have a consortium that is called NextOcean, where CLS is also part of it, that is also providing that information. With respect to the activities related to safety of fishing, I would say, we have also the possibility to provide information related to sea ice and the presence of icebergs. This is specifically critical in, I would say, northern latitudes, and there is a specific company that is called KSAT that is providing
these services. So these are two examples of the Copernicus services that we have included in our project portfolio. So we have some of them more, I would say. I would like to share this information with the slides to the attendees, and you can find also the information how to reach them. Then, with respect to the other services that are also provided by EUSPA, I would like to focus on Galileo, which is the GNSS, the Global Navigation Satellite System. We are providing an open service that is useful to locate, I would say, the vessels, but also we are providing an additional capability from end of March. It's already, I would say, in test phase. This is called Galileo Open Service Navigation Method Authentication. In short, Galileo Authentication. With that, what the fishing vessels can get is the assurance that the position that they are computing is done with information coming from real Galileo satellites, not spoofed signals. So this is one of the added values. So this is to protect the fishing vessels and also to report efficiently to the authorities. Then the second service is called Search and Rescue, Galileo Search and Rescue. So we are using our Galileo satellites to forward the alerts, the emergency alerts, to from a vessel that is in distress to the ground segment. And we are also sending back an acknowledgement that we have received this alert. Okay, next slide. Now I see that the slides are there. Okay, so apart from the basic service related to search and rescue, that is the forward link and the return link. The forward link is the communication from the vessel in distress to the ground segment, and the return link is from the ground segment to the fishing vessels, using our Galileo satellites in the middle. We are also now developing new services. One is called two-way communication, and another one is called remote activation. And this is to improve the activities, the search and rescue activities, and to make them faster. So basically, it's to have this service provided to the authorities so that they can take the decisions faster. With respect to Galileo authentication, I would like simply to say that apart from guaranteeing that the information that the vessels are receiving are coming from the satellites, and then they can trust the position that they are computing, they can also send this information to the authorities. And with that, okay, I would like to finish my introduction. Thank you. Thank you very much. Excuse me, Alphonse, if you want the slides, of course, we can send it to you after this meeting. I just want to welcome some MEP colleagues from Spain, from Bulgaria. Thank you to be here. Thank you. Thank you very much, Madame la Députée, and thank you very much, Manuel, for your presentation. Actually, we're going now to another kind of activity. EUSPA is really interesting for the fleet because they are big clients for all the data they produce and they use them. But now we go to SatLink, which is represented by Catherine Gavira-O'Neill, who produces buoys, which are used for fishers actually to fish and find the places where they have to go. So Catherine is a marine biologist with over 9 years of experience, currently the head of SatLink Science and Sustainability Department, which connects the industry with the NGOs and the scientific institutions all over the world to develop collaborative projects that are aimed to improve knowledge and conservation of the ocean resource. Catherine? Yes, thank you, Madame Le Callennec and Madame Madlet, for organizing this event and for giving us the opportunity
to present our contribution as technology providers to what we think is one of Europe's most valuable assets, a high seas fishing industry that's based on complete and reliable data. Today I'm representing 3 companies, Marine Instruments, Zunival and Satlink, all of which are based in Europe, next slide please, but which have a global outreach. All 3 companies produce and manufacture technology to drive sustainable fishing. And we do this from many different perspectives, from many angles. We work with NGOs, with scientists, with regulators, but today I want to focus on the technology in our satellite buoys. Now, this is a technology which is used by the part of the fishing industry which uses drifting fads, DFADs, which is a fairly recent mode of fishing. It started in the 80s, expanded quite quickly, and today it contributes almost 40% of the world's supply of tropical tuna. Its rapid evolution and large-scale success has without a doubt been driven by our technology. Therefore, satellite buoy technology is a lot more than the sum of its parts. Thanks to these devices, the purse-seine tuna industry can make good decisions at sea and be sustainable not only from an environmental perspective, but as an industry as well, creating effects that go far beyond the industry itself and far beyond even Europe. For instance, we know that in the Asia-Pacific region alone, more than 6 million people are directly employed through the tuna industry. And tuna is a valuable, affordable, and low-impact protein source which is highly valued by consumers. It contributes nearly 30% of the global seafood trade, and none of this would be possible without technology. Next slide, please. So when I'm talking about satellite buoy technology, what am I referring to exactly? I'm talking about the product of more than 30 years of constant innovation, both in satellite communications and in acoustic technology, all of which are integrated into relatively small, robust, quite inconspicuous devices which drive fishers' decision-making at sea. The vessels we work with will deploy these devices on their drifting fads, not only to monitor each one, identifying which ones have or don't have tuna under them, but buoy technology has even advanced to the point that fishers can identify which species of tuna is under a fad, focus on larger sets, and avoid bycatch. All of this is possible thanks to sophisticated eco-sounders on the buoy, but also advanced algorithms and edge computing which process the information in the buoy and make it accessible to the fishers. Today, thanks to advances in computation, we are taking this a step further. We integrate buoy information with other EU services like the Copernicus Marine Service to get an even bigger picture of what's happening at sea. This is already being put into practice through AI algorithms that can reliably distinguish catch from bycatch or optimize fishing strategies based on ocean currents. And we're really just at the beginning of all of this. Beyond being valuable tools for fishers, buoy technology provides essential data also for scientists and for regulators. Next slide, please. Think of it this way. Every piece of fishing gear that this fleet uses is tracked. That is, every buoy produces a constant stream of GPS location data and biomass estimate data, at the very least. That information doesn't only go to the fisher who uses it in their day-to-day operations, but it also goes straight to regulators who can see where gear is being deployed, how much is being deployed, and generally be sure that fleets are operating the way that they should be. Information from the buoys is also very highly valued by scientists. Each buoy acts like an independent drifting sampling station, giving insight into the behavior and the habits of different species at sea. I'll note that tuna, even though it's a very highly valuable species, is also extremely difficult and expensive to study using traditional methods. It migrates across entire oceans, often at depth, and it's just out of reach of most researchers. I'm sure that Maitane Grande from ATI is going to talk a bit more about this, but buoy data is absolutely crucial for guiding scientific work in the ocean environment. All of this information supports decision makers. Buoy-based abundance indexes are already being used in stock assessments, and regulators use buoy data to track and monitor fishing effort. All in all, we think that through this data, which is unique to our technology, but also unique to this fishery, we have the chance to put the EU Ocean Pact into action.
we can move closer to the goals of the UN Ocean Decade and to a more sustainable use of the oceans overall. Next slide, please. To finish up, what we want to make clear is that EU buoy provider technology is absolutely unique. It's something that we should be proud of and protect. It is the reflection of European innovation and investment, not only here in Europe, but also abroad. And it is this technology which is leading the way for one of the most successful and data-driven fisheries in the world, ensuring a reliable, affordable, and low-impact protein source for European consumers. In terms of achieving the goals not only of the EU Ocean Pact, but of the UN Ocean Decade, we think that data from buoy technology is crucial, and it's going to be by building synergies between industries that we will surely move closer to achieving the mission of the science we need for the ocean we want. Thank you. Thank you very much, Catherine. And you said that the data was valued by the scientists. And our last panelist here is from the ASTI Scientific Institute, Maitane Grande. So Dr. Maitane Grande holds a PhD in marine environment and resource on tropical tuna reproductive biology. Since 2008, she has been involved in research of tropical tuna biology, data collection, and implementation of mitigation actions. She currently works at ASTI as a researcher in Marine Research Division on the Tuna Department. She's responsible for Fishery Impacts Research Line, including Best Practices Program. So, Maitane, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Madame Mallet and Madame Calleneg for the invitation. We are happy to be here. And today I will give you some examples in which the data are being used to provide solutions to go for a more efficient and selective fishing. This solution has been made possible with the collaboration of the fishing industry and technological providers. So next slide, please. So just a snapshot for people that maybe is not working very closely with purseine fishery, fat fishery. So fats are floating objects that are deployed at sea in order to aggregate tuna. So tuna is aggregated down these floating objects, and skippers follow these fats because there is a buoy attached to them, a GPS buoy with an echo sounder, as Catherine has presented, and they have a daily information of the tuna aggregation underneath the fats. So that makes the fishery very efficient, and that's why purseine fishery is nowadays the main fishery targeting tuna. One positive point is that catches are coming from healthy stocks, and that this fishery, we have a high coverage of this fishery. It means that we are receiving information from catches, we have a 100% of server coverage, and we have information from echo sounder buoys attached to fats to look for solutions. So next slide, please. So as an example, we are using these echo sounder buoys as sampling units. They are collecting information worldwide, and we are transferring this information to tuna biomass. So we have daily data, worldwide data of tuna aggregated underneath these fats. We estimate the tuna biomass underneath the fats and include this information in a stock assessment. So the information coming from echo sounder buoys is giving us the opportunity to improve the stock assessment nowadays. So this
new indices of tuna abundance indices has been introduced in ICAT and in the Atlantic Ocean and IATTC areas in the Eastern Pacific. So next slide, please. So also this technology and information is giving us the opportunity to go for a selective and very efficient fishing. So now we know that the fish or tuna aggregated underneath the fat had a different acoustic response. So in collaboration with the buoy providers, we are developing discrimination algorithms that will go into the buoy and will provide skippers data to discriminate among different species underneath the fat. So this will influence the decision making going for the more selective fishing. Also, we are able now to forecast optimum fishing grounds based in catch data and environmental information. So crossing this information, we can develop forecast maps of optimum fishing grounds with higher probability of occurrence of tuna and lower probability of occurrence of bycatch species. So with that, we can influence in the decision making on board. Next slide, please. And as a last example, not related with the fishery, but to see that there are other applications, the information coming from EcoSounder buoys is helping us to advance in knowledge. So we can now track oceanic currents because we have daily data with a worldwide coverage, and we have developed now new sea surface current products that have been made available. And here the research field is huge, so we keep on working on that. So here you have 3 examples, but there are others that can help to go for a more efficient and selective fishing. Thank you. Thank you very much. So I think now we will have some questions. As you know, this is a case study for the Clean Industrial Deal. So we would go from these 3 sets of questions with our panelists. First, about the clean part of the deal. And my question would be, how do you contribute to sustainability? Beginning, I mean, for ASTI, it's quite obvious, so we will more go for the 3 other panelists. Maybe first, Manuel. Okay, with respect to sustainability, okay, we can go about the contribution from Copernicus. That is this satellite information merged together with in situ data is providing at the end a service that is increasing the efficiency of the fishing activities, and also reducing, can help to reduce the fuel consumption, because the fishing vessels know or can know where to go, and basically reduce the time that they are, I would say, out fishing, basically. So if you are more efficient, they can reduce also the fuel consumption. So these are the 2 things I would like to highlight. And also, this information is sent to the member states, to EFCA, to the European Fisheries Control Agency, that know where the different species can be, and also where the vessels are, because these reports related to the VMS, the Vessel Monitoring System, is including information from GNSS, including Galileo. Thank you very much. And you speak about efficiency, and this is also something that was highlighted by Anna Conchon in CLS. So maybe you could also explain how
you in CLS contribute to sustainability, please? Donc à CLS, on contribue à la durabilité de la pêche par principalement une aide à la sélectivité. Donc on va faire des cartes, c'est notre cœur de métier de faire de la cartographie. Et ces cartes, on va les faire de différentes manières. À l'origine, il y a 20 ans, on faisait que de l'observation de la Terre. Après, on s'est mis à faire de la modélisation avec des modélisations classiques. Et maintenant, on utilise des outils d'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, dans ce cas-là, ce n'est pas de l'IA générative ou ChatGPT, c'est vraiment des outils qui vont nous permettre de faire de la cartographie. C'est des outils qui vont nous permettre de faire la même chose qu'on faisait avant, mais de façon plus efficace, de façon plus précise. Et ça va nous permettre de faire des cartes, par exemple, de risque de capture accidentelle, de risque de capture accessoire ou de probabilité de présence d'une pêcherie cible. En combinant tous ces aspects dans des plateformes qu'on fournit et qui sont faciles à utiliser, on va permettre aux pêcheurs d'être plus performants, mais aussi beaucoup plus sélectifs. Et c'est en ça qu'on contribue à la durabilité des pêcheries. Merci beaucoup. C'est intéressant de voir qu'en fait, les navires dont on pense qu'ils ne sont que des navires de pêche, en réalité, sont un concentré de technologie et que la plupart de ces produits sont faits en Europe. Vous vouliez... Just to ask something, because I mean, for a newcomer into this sector, when you hear efficiency, it can imply that, you know, it's to make it more efficient to go there and decimate the species. Whereas I understand, and maybe it's good to clarify it in the narrative and the communication aspect, that when you refer to efficiency is how to deliver the fisheries, but in a sustainable way, so that, you know, to avoid any doubt, because I tell you, from the regulator perspective, when you hear efficiency, you just imagine the barbarians arriving and decimating the species. So obviously this is not something anyone wishes. So Thank you very much for this intervention. And I think this is actually a really good remark because we need to speak about this. But fortunately, all the barbarians that we are in the fisheries, and I answer because I'm from Europesh, we do have rules. And that's the good part of it. In the European Union and all the species we fish, there is quota. So whatever you use as a method to go fishing outside, you respect the quota. So the same quantity would be fished. The question is, how would you fish it? Would you fish it concentrated on a period where you know that the bycatch will not be there? Would you go not knowing anything and catching all the species that you can? I think it's good to have this selectivity. It's good to have in mind that the quota will be always the same, whatever the method. So when you have efficiency tools, it helps you either fishing it in a concentrated period, concentrated species, or even efficient for the crew to have tools that help her to target more efficiently, to also be more comfortable on board with their job. So that's the way efficiency is spoken about here. Et je me permettrai de rajouter ce qui est important, et vous l'avez dit les uns et les autres, quelles données, comment on les collecte et pour en faire quoi. Et c'est vrai que moi, la première fois que vous m'avez expliqué comment fonctionnaient les bouées ou chez Asti, comment vous utilisiez les données, j'en ai parlé à des ONG qui ont une image de la pêche au thon qui est celle que vous avez peut-être entendue déjà. Et pour eux, et vous posez une très bonne remarque, le fait de savoir précisément où sont les réserves et où on va y aller directement, on ne va pas perdre de temps, pour eux, ça se traduit par la surpêche, alors que, comme vous venez de le dire, il y a des règles et des quotas, et donc on respecte. Et à l'inverse, les données permettent aux États membres de contrôler. Donc, c'est aussi l'idée de ce colloque, c'est bien expliquer le pourquoi on collecte ces données, comment on les collecte, et ça a été très bien dit, comment, et les ONG y sont très sensibles, on évite les captures accidentelles. Voilà, donc c'est aussi l'idée. Moi, j'ai une approche de députée européenne qui essaie d'éviter qu'on ait des discours frontaux et extrêmes. Et l'idée cet après-midi, c'est justement que chacun puisse apporter des arguments
Et moi, j'avoue que j'ai été assez séduite par ce que vous m'avez présenté lorsque je suis allée dans vos entreprises. Et vous avez raison, on peut être fier des entreprises de haute technologie que nous avons. Il faut cesser de penser qu'il n'y a que les autres qui savent travailler. Donc c'est un vrai sujet et la bataille de la communication, elle va être très importante. Donc voilà, et vous posez la question en fait qui nous est posée régulièrement. Bon bah si on sait où aller, on va y aller, on va faire de la surpêche, on va faire voilà. Donc c'est aussi pour ça que vous êtes là pour vous exprimer. Et peut-être, je vois l'heure qui tourne, mais vous aviez peut-être d'autres questions à poser. Mais peut-être si vous souhaitez intervenir, voilà, vous pourrez intervenir. Je pense que voilà. The floor is yours. Yes, thank you. Julio Morón, Managing Director of OPAGAC. I just, on efficiency, of course, it's a word, and when you consider it like that, it might sound horrific for certain, but we forget about the energy efficiency, because now that everybody is pushing for decarbonization of the fleet, and despite that there's no alternative to fuels in high seas fisheries, what we are trying to obtain with these devices is to consume less, because that allows you to have an efficiency on the fuel consumption, so to reduce the carbon footprint. And that, together with the efficiency in environmental conditions of your fishery, to avoid bycatches, to better select your fish and your species when you target, those make sense on this condition on efficiency, and to communicate it better, just to precise that. Thank you. Can I ask a question? Have you measured which fuel you don't use when you decarbonize? Have you measured this? Is it possible to say with all these technologies, we have improved our impact? Have you measured that? So there are some studies which exist. Yes, we have been studying that, and we have seen that comparing fat fishing with free school fishing, because now in the Atlantic Ocean we have the closure, so it is an ideal scenario to compare the two modalities of purseine fishery, and we have seen that fat fishing is more efficient in terms of carbon footprint. I mean, the carbon from the CO2 by ton of tuna is lower in fat fishing. So this is a study that we have conducted with the collaboration of the industry. Yeah. And just to complete from the fishing side, you have the carbon footprint per ton, which is lower. And because now, especially in tuna, all the species are being progressively all under quota, and the quota are decreasing, especially for the European Union, because of the fleets are appearing. Of course, the total carbon footprint is decreasing at the same time as the quota, and faster with the fats, which has the lower carbon footprint that it would have been on a totally free school. And maybe on this, because it's linked also to what was saying Anna, but what makes you competitive, you as CLS here, compared to other country and other company? Because this is something we have to keep in mind. The European fleet has very good standards, social, ecological, but also maritime. But this is not the case for other fleets all around the world, and the Chinese are fishing more and more the same species than the Europeans. So what makes you competitive? Donc CLS, c'est une entreprise qui a été fondée par le CNES, donc l'Agence spatiale française, il y a bientôt 35 ans, 40 ans. Et donc nos racines, c'est vraiment la science. On a été fondé à la base par une équipe de 10 scientifiques qui étaient dans
dans un bureau au CNES. Bon, maintenant, on est une entreprise privée avec plus de 20 filiales et 1000 personnes partout dans le monde. Mais ce qui est important, c'est qu'on a gardé nos racines vraiment scientifiques. Moi, dans mon équipe, j'ai une quinzaine de scientifiques. Il y en a la moitié qui sont des data scientists, la moitié qui sont vraiment multidisciplinaires. J'ai des mathématiciens, des physiciens, des alieutes qui travaillent main dans la main. Et ce qu'on a trouvé très efficace pour travailler ensemble, c'est de faire vraiment des binômes entre les spécialistes de l'intelligence artificielle et les spécialistes des différentes disciplines. Et en fait, je pense que nous, ce qui nous rend vraiment compétitifs, c'est notre attache à la science, c'est notre grosse expertise et la structuration de cette entreprise autour de la science, en fait. Si je puis me permettre, dans la présentation que vous avez faite, et ça c'est un sujet qu'on aborde en commission de la pêche, vous l'avez dit dans votre présentation, vous voulez combattre la pêche illégale. Et ça, j'espère qu'à l'UNOC, à la conférence des Nations Unies sur les océans, il sera question de la pêche illégale, parce que quand on voit comment nos pêcheurs, et on le dit souvent avec Paco, respectent des normes, des quotas, ce qui n'est pas le cas de tous. Donc on a des moyens aujourd'hui d'aller pointer la pêche illégale. Donc c'est intéressant. Pour rebondir très rapidement, on sera présent avec mon équipe à l'UNOC et on montrera, on a une présentation dans la partie science sur un projet pilote qu'on a fait pour prévoir les zones plus probables de pêche illégale qu'on a fait avec la Fondation de la mer l'an dernier. Donc on pourra montrer tous les résultats à ce moment-là. Merci. Et peut-être une dernière question pour Catherine Gavira-O'Neill. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose sur la durabilité, mais surtout, quel impact aurait pour votre entreprise, pour votre compagnie, la disparition, on espère théorique, de la flotte lointaine européenne? Yes, I think one thing to make clear is that there wouldn't be a disappearance of the fleet, right? The fact is that, like I said, almost 40% of the world's tropical tuna supply comes from drifting fads right now. It's an essential source of protein for many people, and that won't stop existing, right? So it's just a question of how are we going to get it. In terms of what we were talking about of efficiency, it's not about fishing more, it's about fishing better, right? That's the key for this. So the fishing industry wouldn't disappear, it would simply move to some other form of fishing, to some other fleet, which is most likely not providing the kind of data that we are providing, not doing things as efficiently, as cleanly, as well documented as the European fleets are doing today. So it would definitely have an impact, and I think it would be a terrible loss for the European Union, for the fishing fleets to move elsewhere. Ok, écoutez, merci. S'il n'y a pas d'autres demandes ou prises de parole, je vais vous remercier, Anne-France, Anna, Manuel, Catherine et Maïtane. Je crois qu'on peut vous applaudir et vous remercier. On va respecter le timing et bien répondu aux questions sur la sustainability, puisque c'est quand même le sujet qui nous préoccupe souvent en commission de la pêche. Merci infiniment. Je vais demander donc à Vincent Guerre de me rejoindre de Sea Europe avec Patrick Moello, Louise Diaz, Sarah Blanc et Ivan Estevez. C'est intéressant, hein? Ouais. Merci à vous.
Bien, donc deuxième table ronde, deuxième panel. Je vais tout de suite laisser la parole à Vincent Guerre de Sea Europe. Merci Madame la députée. Bonjour à toutes et à tous. I will speak in English. So my name is Vincent Guerre. I work for Sea Europe, the Association of European Shipyards and Maritime Equipment Manufacturers, so an industry that is at the core of the blue tech, so which develops, constructs and assembles ships and maritime technology. So around 300 shipyards and 28,000 maritime equipment manufacturers in Europe. I'm very happy to moderate the second panel. We heard very interesting things in the first one. Thank you to Madame Le Callennec for hosting this event. Also, thank you for Syrica Intergroup and for Europesh for having put it together. In this second panel, we are looking into high seas fisheries as a vector of industrial innovation for efficient and responsible vessels. And in fact, we are more broadly looking at how fisheries and blue tech can also be an inspiration for the Clean Industrial Deal. The Clean Industrial Deal, from what I understand of it, it's about making sustainability a business case for European industries. Sustainability and competitiveness go together. And I think we heard very promising elements in the first panel on that, and we'll continue in the second one. And in fact, when we talk about fisheries, we at some point always discuss about biodiversity, about ecosystems. But in a way, I would like you for a minute to think about the industry also as an ecosystem. An ecosystem that is made of many SMEs, also of big companies, which work very often locally with research centers, with different clients across the blue economy. And like for the marine environment, we can't afford biodiversity loss. And this is something that is at risk. We are now in a world that is very dangerous. We have very fierce competitors. We have a new US president, which is quite brutal. We have China, who wants to be a leader in clean tech. But Europe still has assets. And we need to enhance the competitiveness of those assets. So clearly, we cannot afford to lose our industrial biodiversity. We are in a challenging world. And high-tech fisheries are an integral part of that. We saw in the first panel that innovative solutions are everywhere in fisheries. It's, talking as a representative of shipbuilders, I can confirm that a fishing vessel is one of the most complex ships that exists. It's full of technology, selective gear, digital technologies, satellite connection. It helps make fisheries more sustainable, more resource efficient. I prefer to say resource efficient than just efficient, because it's just having the same result by spending less. And it also ensures data-driven fisheries management. So I'm convinced that today's discussion will also bring good insights to the Commission for the Clean Industrial Deal and also the Oceans Pact. I'm very happy to introduce the panelists. So we'll start with Patrick Moello. So Patrick is Project Coordination Manager at Talos. Talos is a global player in digital solutions for vessel operational performance. And since 2015, Patrick leads a development team of 16 engineers, right? Yeah, and you coordinate also efforts with the operational and commercial teams. So Patrick, please, the floor is yours. Yeah. So I will speak in English. The first slide, please. So what I want to underline today is the importance of the fishery as the drive of Oh yeah, sorry. So I will speak in English. What I want to underline today is the importance of the fishery market as the drive for innovation and technology. Talos has been developing digital solutions for operational vessel performance for more than 20 years. And the fishing market has always been our driver to develop our different solutions. We have deployed our solutions on the fishing vessels, and after it has helped us to deploy it on the other market as commercial market, selling market, workboat market. Today, we get more than 1,000 vessels equipped with our different solutions, and among these vessels, 70% are fishing vessels. What I want to underline too is
are based in Europe because more than half of our figures were making it with Spanish, French, European vessels. And we are equipping today more than 500 European vessels. The next, another last things, we are based in France and we are part of a Spanish group, Arbolu. The next slide. So our expertise is the connectivity, and we have developed different solutions among the connectivity. But today I want to underline these solutions that is deployed on more of 600 vessels, on a lot of fishing vessels, especially tuna purseners, European vessels, French and Spanish. The Ocean Box products will monitor, manage, and securize the link between the network on board and company on Earth. And we can adapt at any kind of satellite connectivity services. The current one, American, European, and of course, we are looking for the next generation of satellite of Iris Square European constellation. The objective of the Ocean Box is to get the connectivity to the crew, which is very important for a social aspect, because today it's very important that the people on board of the vessels can keep the link with the family, with the social network, and there is a kind of security link with this connectivity. And of course, the connectivity will allow to be connected with pro equipment, navigation equipment, to get operation and strategy management for the company, and so optimize the performance of the vessels. If we can go to the next. So this besides this connectivity, we are developing different solutions, and these solutions are, the objective of this solution is sustainability and competitivity, especially. There is here are three main solutions. CatSat, that is at the origin of the creation of the company in 2001. This is a product we have developed in partnership with CLS, as Anna said in the first table. And this product is the objective of this product is optimization of the fishing operation. It's very important, for instance, to get the shorter road to the fishing area, and besides with fuel consumption. We get the oceanized systems. The oceanized systems today, it's a systems to monitor the fleet operation on board with video and sensors in terms of certification, in terms of regulation, and it is deployed on more of 100 vessels today among the world. And we get a show manager, which is a web interface that will allow the customer to optimize the performance of the vessels, and it's very, very, very important for fuel consumption, for vessel performance, for fish selectivity. So all this solution is ready for innovation and sustainability. Thank you very much, Patrick. I think we can applaud Patrick for that. Thank you. And now I turn to Luis Diaz. Welcome, Luis. So Luis is the founder of Pontos, a French technological company that leverages sciences and technologies in the service of sustainable and responsible fishing by facilitating access to the tools and knowledge that is necessary for effective and environmentally friendly management of fisheries resources. So please, Luis, the floor is yours. Thank you so much. So I'll speak in French. Let's go with the French side. Donc, merci à tous. Pontos, pour la petite histoire, c'est une jeune société donc, qui est sortie de l'IRIA, qui est l'Institut national de sciences du numérique. Donc, notre objectif, notre mission,
c'est de rendre finalement l'accès aux outils digitaux et surtout à la technologie, en fait de rendre accessible et fiable l'ensemble de ces technologies à l'ensemble des pêcheries. Donc quand je parle d'ensemble de pêcheries, c'est-à-dire couvrir autant la partie pêche industrielle comme aller vers d'autres types de pêcheries pour pouvoir plus facilement analyser en fait l'impact de la pêche d'une façon globale, que ce soit sur un point de vue, on va dire écologique, mais aussi économique. Est-ce que vous pouvez passer la slide? Donc pour cela, nous partons en fait d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir soutenir la diminution sur les voies d'émissions de gaz à effet de serre, sur les coûts qui sont conséquents sur les pêcheries et surtout sur la complexité sur les aspects réglementaires et déclaratifs. Donc la pêche, si on prend quelques chiffres, c'est 4% finalement des émissions de gaz à effet de serre si on considère l'ensemble des émissions globales dans le secteur maritime. Ensuite, il y a un coût qui est très important lié à la consommation d'essence qui varie entre 50 et 70% des coûts d'opération et une pression qui augmente au fur et à mesure sur la réglementation et les aspects de certification. On peut prendre les aspects qui sont amenés aujourd'hui par l'Union européenne pour pouvoir amener plus de transparence sur les produits de la mer, mais surtout les aspects liés aux certifications. On peut citer quelques-unes ici, MSC, ou Fairtrade. Tout ceci engendre non pas seulement en fait une contrainte sur les aspects d'efficience, mais aussi une contrainte sur les aspects économiques. C'est pour cela que nous, chez Pontos, on travaille sur des agents qui permettent très simplement d'avoir des assistants à bord pour la prise de décision. Ce que notre volonté, c'est de rendre simple l'analyse et, on va dire, contribuer à ce que la prise de décision, que ce soit faite par le capitaine à bord ou par les différentes personnes qui sont acteurs sur l'optimisation de l'accès à la mer et de l'accès au marché, puisse avoir un process qui permet d'analyser ces données de façon fiable et pertinente pour améliorer l'impact et l'efficience dans la chaîne de valeur. Pour cela, on a développé 3 agents. Un premier qui permet en fait de collecter plus simplement les données à bord des navires. Donc cet agent a pour vocation de transmettre la donnée de façon efficiente et de façon naturelle, que ce soit par des méthodes de speech to text et qui passent par différents canaux, que ce soit par des canaux satellites ou par des canaux plus optimisés par de l'IoT ou le réseau téléphonique. Ensuite, un agent qui permet d'optimiser la navigation. Aujourd'hui, la navigation se compte surtout sur la donnée spatiale pour être très efficiente. Donc nous, ce qu'on essaye de faire à travers cet agent, c'est d'optimiser l'accès à la mer grâce à la remontée de capteurs à bord du navire pour calibrer de façon détaillée le routage des navires. Donc là, on vient se plugger sur les outils de bord. Et finalement, un agent qui est capable de collecter des informations, que ce soit par de la caméra à bord ou par la voix, de telle façon à automatiser le reporting de tout ce qui va être déclaration, des captures et opérations à bord du navire. Donc ainsi, grâce en fait à ces 3 agents, on contribue à diminuer l'impact des émissions de gaz à effet de serre au sein du navire, à améliorer l'efficience, donc l'accès aux différents points de pêche, mais surtout à maintenir l'impact environnemental sur l'ensemble des navires assez bas. Comment on le fait? La vraie question, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce discours que je suis en train de faire? Ce sont 3 piliers. Donc, tout d'abord, on se base sur des techniques de deep learning. Pour être très concret, on a développé un simulateur de l'écosystème marin. C'est quoi un simulateur de l'écosystème marin? C'est un monde virtuel qui permet en fait de simuler les relations entre espèces, bateaux, réglementation et consommation locale, ce qui nous permet d'entraîner ces agents sur un environnement qui est moins coûteux qu'un environnement réel pour évaluer l'impact. À partir de là, on est capable de créer des données synthétiques, donc des données qui sont finalement produites dans cet environnement pour pouvoir calibrer finalement nos conseils grâce à cet environnement-là et pouvoir s'adapter à différents contextes, c'est-à-dire à différents bassins, différentes réglementations, différents types de navires pour pouvoir mieux adapter l'accompagnement. Ensuite, on va appliquer des techniques un peu plus classiques sur la partie computer vision, de telle façon à pouvoir capter les informations à bord du navire, à pouvoir les processer pour ensuite créer des rapports et finalement travailler sur les techniques de LLM pour pouvoir créer un environnement de conversation assez naturel entre le pêcheur, c'est-à-dire le capitaine à bord par exemple, et notre outil. Donc avec ces 3 piliers, donc nous, notre but c'est de créer un copilote finalement des personnes qui utilisent
Pontos pour pouvoir aller vers des systèmes intelligents et qui puissent diminuer finalement l'impact de la prise de décision pour renforcer l'efficience des navires et surtout les décarboner. Merci de m'avoir écouté. May I ask a question? Mais qui fait appel à vous, en fait? Est-ce que ce sont les compagnies? Est-ce que ce sont les autorités? Vos clients? Oui, nos clients sont les OP, les organisations de producteurs, par exemple pour la partie certification, et directement les armements, pour tout ce qui va être agent sur la partie navigation. Voilà concrètement avec qui on travaille aujourd'hui. Par la suite, en fait, sur la partie agent, on voit bien que lorsqu'on parle d'un environnement virtuel, on peut adresser différentes thématiques. Notre but, c'est vraiment de simplifier l'analyse de la donnée et surtout avoir un impact qui permet d'évaluer des scénarios pour une meilleure gestion de la pêche. Je demande au modérateur si je peux reposer une question. Non, je vous pose la question. Certains d'entre vous sont français et savent qu'on a un sujet actuellement avec le golfe de Gascogne et les captures de dauphins. Et quand on écoute certains pêcheurs, ils contestent en fait les études telles qu'elles sont réalisées. Je pense en particulier à l'étude pélagiste. Et quand on vous écoute, on se dit que les outils d'observation existent qui pourraient permettre d'objectiver ce qui se passe. Puisque d'un autre côté, on a ceux qui disent que effectivement, les pêcheurs ont un impact sur les captures accidentelles. Est-ce que c'est possible? Parce que moi, j'ai le sentiment parfois que les personnes qui devraient se trouver autour de la table pour se parler les unes les autres ne le font pas. Et donc, quand je vous écoute, je me dis, mais voilà quelque chose qui pourrait être utile dans cette problématique que nous avons en particulier dans le golfe de Gascogne. Est-ce que c'est le cas? Et c'est pour ça que je vous posais la question de qui vous passe commande, entre guillemets, qui sont vos clients. Donc, merci pour la question. Je pense que si nous sommes tous là, c'est-à-dire il n'y a pas que Pontos, mais l'ensemble des sociétés qui sommes aujourd'hui ici, c'est parce qu'on a des technos qui permettent aujourd'hui de répondre à pas mal de problématiques. Donc concrètement, mon avis, c'est que les outils existent et on a de belles technologies qui permettent de répondre à la plupart des problématiques de durabilité. Maintenant, c'est est-ce qu'on est invité autour de cette table pour pouvoir apporter des solutions? Si je peux me permettre, et combien ça coûte? Parce que, s'agissant du golfe de Gascogne, des questions de caméras ou autres embarquées, donc ça déjà, ça fait discuter, mais après, c'est qui paye, entre guillemets, qui finance ces outils qu'on amène à bord, puisqu'à un moment donné, on entendait parler des scientifiques qui montraient à bord. Je ne pense pas que ce soit la peine, manifestement, puisque les outils existent et qu'avec l'intelligence artificielle, on est capable de calculer beaucoup plus vite que des instituts que je ne citerai pas. Mais donc, voilà, après, c'est combien ça coûte et qui paye. Voilà, je ferme la parenthèse. Enfin, vous n'êtes pas obligé de répondre. Juste reprendre le relais, hein. Je pense que je ne vais pas aborder le sujet du prix, étant donné que je ne connais pas forcément le contexte. Ça va dépendre en fait finalement du champ d'application. Je vais juste pointer sur le fait que les technos à nouveau existent. Ils ont pour un but d'accompagner finalement l'intelligence humaine, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on va tout remplacer. Il y a quand même une certaine intelligence humaine qui est apportée, surtout sur des aspects en fait lorsqu'on intègre la partie sociale et socio-économique. Donc aujourd'hui, pour pouvoir en tout cas, pour ma part, répondre à cette question, je pense que ce qu'il faudrait, c'est un contexte global et réglementaire qui permet en fait de mieux développer l'intelligence artificielle pour quel est l'impact souhaité. Si je peux me permettre de rebondir aussi sur ça, la question du coût et de l'investissement est aussi une question fondamentale dans le Clean Industrial Deal. On doit pouvoir maintenant mettre sur le marché des technologies qu'on maîtrise, rendre le coût attractif pour l'opérateur. L'investissement public aura son rôle à jouer. Où va-t-on le trouver? C'est aussi des grandes questions qui vont se poser avec le fonds pour la compétitivité, qui va aussi faire partie des nouvelles initiatives de la Commission. Il y a aussi un fonds pour les affaires maritimes et la pêche qui existe. Donc maintenant, c'est quels sont les niveaux de maturité de technologie et comment est-ce qu'on peut les amener au niveau supérieur. Merci beaucoup, Luis. I will now turn to Sarai Blanc. Sarai is the director of Foro Marítimo Vascos, which is the Basque Maritime Cluster, which represents the interests of the Basque maritime industry and promotes its competitiveness. And you're also a member of Sea Europe.
We are very, very happy to have you. So Sarai, please, the floor is yours. Okay, so thank you very much. I think something is not right with the presentation. So thank you very much, Madame Le Calainet, for organizing this interesting event and also for inviting us. We are very happy to be here. So as Vincent was mentioning, I am the managing director of the maritime cluster in the Basque Country. We are a highly innovative and industrialized region where 25% of our GDP is coming from industry. And one of our strategic industries is maritime industry, and that is the sector where we, of course, work. So just to have an idea about the importance of maritime industries also for local supply chains, in our case, for instance, we have more than 200 companies involved in the maritime industry in our region. We have in our cluster involved all the companies in all the steps of the supply chain, so from owners to engineering companies, shipyards, and all type of technology and component and equipment suppliers and service suppliers. We contribute in almost 5% to the local GDP. Today, as we have a lot of speakers talking about technology and equipment, I will speak more about the vessel itself. So these tuna purseaners and these high seas fisheries vessels, which are hosting on board all the technology that we were talking about. So if you can go to the next slide, please. So I can't see anything from here, but this, as Vincent mentioned before as well, tuna purseaners and the high seas fisheries vessels are a masterpiece of European naval engineering. So it's an example of the type of vessel that we design in Europe, that we build in Europe, and that we keep with European equipment, and that is owned also by European owners. So it's a great example of European collaboration. As it was mentioned before, there are many equipment and high-tech equipment on board. I'm not going to speak about this again, but for you to have an idea, to build one of these vessels, you require around 2 years' time. 400,000 hours of work time, so that means around 200 full-time people. People from a wide range of competencies, skills, companies, suppliers, and so on. So it's really also a high-added, a high-value asset that provides a job and growth for our industry and for our local community. For you to have an idea also of the complexity of this kind of vessels, someone at a yard told me that they install around 2,000 kilometers of cable inside one of these vessels. So I think that there you can already see something. And also, as I mentioned before, for these kind of vessels, we can use 100% of the suppliers from European origin, and in our case, around 50% of those can be of local companies, let's say, from the Basque Country. If we go to the next slide. So I also wanted to highlight why the high seas fisheries is also very important for our sector. It was mentioned before that is a source of protein, high quality protein for Europe. 60% of the seafood canned in Europe is tuna. The tuna industry provides around 40,000 jobs, and also 60,000 jobs in addition in the
in related industries, and it's also a key driver of the maritime technology and the shipyards in Europe. And in Europe, we have around 1 million jobs in the shipbuilding and maritime technology industry. So I think that's also relevant. And I think if we go to the next slide, I also wanted to highlight here that we are in the end an ecosystem. So we are absolutely and strongly linked to each other. Without that is something that I also I was really concerned about when we read the mission letter where the Oceans Pact was mentioned, and we didn't see any reference to vessels, to fleet, or to maritime technology at that time. And I think that we really need to start thinking that blue economy industries cannot exist if we don't have vessels, if we don't have equipment or technology and so on, that they are strategic industries and that we really need to look at them in a more holistic way. And I don't know, you were also talking, Madame Le Caillenet, about dialogue. Why stakeholders are not sitting together to speak about this? So I think that I also wanted to highlight this, and that we have some common challenges also related to international trade, for instance. No, it was mentioned before by some speakers. I think it was in France who mentioned, okay, if we don't fish tuna, Chinese will fish our tuna, and they will not do it in the same, following the same standards of quality, sustainability, labor standards, environmental standards. I mean, it's not going to happen. And it's the same for the shipbuilding industry in Europe and for the maritime technology industry. So we really have an issue there for trade, and I think that also now with all these geopolitical changes, we really need to look into this as a strong ecosystem, let's say, approach. And I think that's all from my side. Thank you. Thank you very much, Sarah. And you raised something very important about the shipbuilding industry, which in fact is it's an integrator of technology and of very complex technologies. It's not just about putting together a steel hull. It's much more than that. And the capabilities that come from that industry serve the entire blue economy. The offshore vessels, research vessels, and also military vessels. And it's also very important that preserving these capabilities, including through fisheries, is essential to preserve our entire maritime interests. And given the current geopolitical situation, this should not be neglected. I now turn to Ivan Esteves from APINA, Technical Director at APINA, which is a company specialized in industrial refrigeration for the maritime and fisheries sectors. So in particular, you have developed freezing technologies for tropical tuna at ultra-low temperature, so minus 60 degrees Celsius. And you also succeeded in converting a tuna per seiner tank into a blast freezer at minus 40 degrees Celsius, so very impressive. So please, Ivan, the floor is yours. Donc bonjour à tout le monde, je vais parler en français pour ma part. Merci à Vincent, merci à Madame Le Caillenet, merci pour cet événement qui remet un petit peu les pendules à l'heure vis-à-vis de toute la technologie qui peut être dans le milieu de la pêche et dans les navires qui s'en occupent. Donc slide suivant s'il vous plaît. Voilà, alors nous sommes une société pas très grande en fait, mais qui est basée dans le Pays Basque. Nous existons depuis les années 80. Et bon, nous avons vu divers changements de nom, mais on s'occupe un petit peu on est spécialisé dans tout ce qui est la pêche au thon et les thoniers sonneurs, l'équipement de thoniers sonneurs, entre autres choses, puisqu'on a différentes activités dans la société. Alors nous existons depuis déjà en 2025, depuis 45 ans, et nous avons plus de 25 navires qui sont totalement équipés par des équipements APINA, et environ 40 navires qui ont des composants APINA qui peuvent être machines ou d'autres systèmes de congélation. Et bon, entre autres choses, on s'occupe aussi de tout ce qui est la climatisation de tous ces navires, bon, tout ce qui est relatif au froid propre au navire. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, je vous ai fait une petite évolution de nos développements et surtout des technologies qu'on a développées à APINA, mais de façon chronologique afin de voir un petit peu le temps que l'on met
à faire quelque chose de nouveau dans le milieu de la congélation, puisqu'en fait, c'est une partie qui est très importante. Nous sommes en fait dans la fabrication d'un tonnissonneur. En ce qui concerne les équipements, nous sommes le deuxième élément le plus important après le moteur principal, au niveau aussi économique. Donc voilà, vous voyez que depuis notre création en 1980, donc on a développé deux principales technologies qui sont l'ultra basse température qui permet de congeler le thon à moins 60 pour pouvoir faire du sushi, sashimi. Et une deuxième technologie que l'on a nommée AirCube, qui est un petit peu plus récente et qui permet, son objectif est surtout de répondre aux normes européennes, aux strictes normes européennes vis-à-vis de la qualité du poisson et la qualité de congélation. Donc la première, nous l'avons développée en 2006 sur un navire que vous le connaissez probablement qui s'appelle Alacrana. C'était la première version de cette technologie à moins 60 degrés. Puis ensuite, on a perfectionné dans les navires Isaro, Hayalai et Euskadi entre 2012 et 2015. Et donc là, plus récemment, nous avons développé une nouvelle technologie qui permet puisque la congélation standard dans les tonnissonneurs est quelque chose d'assez courant et d'assez commun, et surtout qui n'a pas évolué depuis 40 ans environ. Et donc, nous avons transformé cette façon de congeler donc à bord de l'Ichastury en 2022. Puis, c'est quelque chose que nous avons renouvelé et perfectionné sur le Turiargi en 2024. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le procédé d'ultra basse température, je vous le présente succinctement. C'est un procédé sur lequel on utilise un rack. C'est un rack qui a été développé par nos soins. Ce ne sont pas des éléments commerciaux, mais des éléments propres. Donc, on congèle sur un rack, le petit rack qui se trouve en bas à droite. Et puis ensuite, on fait le stockage dans les cuves qui sont propres au tonnissonneur. Donc là, sur ce rack, pour vous donner quelques chiffres, on arrive environ à congeler à moins 60 degrés en épine, entre 10 et 12 heures. Ce qui finalement donne une qualité de chair de poisson qui est vraiment supérieure à tout ce que l'on peut trouver sur le marché. C'est quelque chose qui n'est pas très commun. On a surtout le marché chinois, asiatique en général, qui fait ces mêmes choses-là. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que cette technologie qui est dans nos navires européens est bien supérieure à ce qui se fait dans le reste de l'Asie et dans le reste du monde. Notamment au niveau des temps de congélation et de la qualité de la viande que l'on peut obtenir au final. Slide suivant, s'il vous plaît. Et donc ici, je vous présente la technologie plus récente qui s'appelle AirCube. AirCube, pourquoi? C'est la composition entre l'air tout simplement et cube pour la cuve où l'on congèle typiquement le thon. Donc une technologie qui permet de congeler à moins 20 en épine, mais qui permet aussi d'aller jusqu'à moins 40. Ce qui permet d'une part, pour le moins 20, de répondre aux normes européennes et pour le moins 40, d'avoir une qualité supérieure aussi dans tout ce qui est la chair de poisson. Slide suivant. Pour vous présenter un petit peu comment ça fonctionne, voir un petit peu la technique, c'est très, très simple. Donc là, nous avons une cuve standard qui généralement permet de congeler avec de la saumure de chlorure de sodium, donc de l'eau salée très concentrée. Donc dans cette cuve, on a le poisson, on a des pompes qui sont en train de faire bouger cette saumure qui est réfrigérée en général entre moins 18 et moins 20 degrés. Donc on fait une première partie de la congélation. Le problème, c'est que si on veut atteindre les températures qui sont requises par les normes européennes, alors ce n'est pas que c'est impossible, c'est parfaitement possible. Le problème, c'est que ça a un coût assez important pour le navire, pour l'armateur au final, puisque on a une grosse dépense énergétique qui n'est pas du tout optimisée pour arriver jusqu'à la réponse nécessaire aux normes européennes. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc cette technologie, ce qu'elle permet de faire, alors c'est tout simplement la circulation de la saumure, merci. Et là pareil, vous pouvez activer puisqu'il y a une petite animation aussi qui va avec. Voilà, merci. Donc, non, en arrière, merci. Donc là, en fait, ce que l'on fait, c'est que dans cette même cuve, cette technologie, elle permet de transformer cette même cuve qui fonctionne typiquement au chlorure de sodium en un blast freezer, c'est-à-dire un congélateur à air forcé qui envoie de l'air à moins 40 et qui permet en un seul et unique espace d'avoir la congélation typique qui prend une première partie de la congélation, puis sans avoir à rien changer, à rien modifier à l'intérieur, à faire de transvase de poisson, de chair ou de quoi que ce soit, donc du coup à maintenir une chaîne du froid parfaite, elle permet d'atteindre ces températures-là
qui forcément ne sont pas atteignables avec la technologie standard ou avec une saumure. Donc alors pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, nous nous basons sur des mesures qui sont prises avec des sondes de température que les armements ont en général, qui sont souvent fournis par ASTI aussi. Donc nous nous basons sur ces données-là, qu'ensuite nous mettons dans un logiciel de simulation par élément fini. Et donc nous faisons une simulation de chacune des cuves qui vont être équipées, de façon à voir un petit peu quels sont les meilleurs trajets, les meilleures conditions, la meilleure façon d'implémenter cette technologie à l'intérieur de la cuve. Donc c'est quelque chose, ce n'est pas de laisser, voilà, c'est quelque chose qui va au-delà de ça et qui a toute une technologie et des calculs derrière. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc là, c'est une petite comparaison du système standard, jusqu'où on peut arriver, qu'est-ce que l'on peut faire. Donc ce sont toujours des températures au centre du poisson, dans l'épine du poisson. Donc la technologie standard qui se trouve au-dessus, vous voyez qu'on arrive à peine à moins 20 en épine de poisson. On y arrive, bien sûr qu'on y arrive, et dans les temps qui sont demandés, mais pas d'une façon correcte et en tout cas économiquement rentable. La deuxième courbe est tout simplement dans la supposition où, et ce n'est pas juste une supposition puisqu'on l'a essayé, descendre la température des cuves mais sans faire aucune modification à ces systèmes de congélation. Et donc vous voyez qu'on arrive à moins 25, donc c'est quelque chose qui quand même s'améliore mais qui n'est pas optimal. Et enfin, cette nouvelle technologie qui permet d'arriver beaucoup plus rapidement à moins 30 degrés en épine, si ce n'est moins, puisque ça a juste été, ce sont des données qui ont été prises pendant les essais que l'on a fait de cette technologie, mais bon, qui en tout cas est clairement beaucoup plus rentable, beaucoup plus fonctionnel, et même pour l'armement et pour la vie du bateau, pour la logistique à l'intérieur du bateau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à manier que toute autre technologie qui existe jusqu'à maintenant. Voilà. Merci. Can you comment this one? This is oui, excusez-moi, we can be very proud of j'ai oublié vite fait, oui, effectivement. Donc ça, c'est un petit peu pour vous dire d'où vient cette technologie. Donc nous utilisons principalement des composants et des éléments qui procèdent de l'Europe, mis à part de 2 ou 3 composants qui ne sont pas forcément principaux, mais en tout cas tout ce qui est compresseurs, des sondes de température, des échangeurs thermiques, etc. Bon, tout est fabriqué, développé principalement en Europe. Et la technologie en elle-même et les machines qui sont propres à cette technologie sont fabriquées par nos soins à Pina, dans le Pays Basque. Voilà, merci. Au Pays Basque, vous avez une question à poser. You wanted to ask a question. Yeah. First of all, one point to clarify, because I think you mentioned it, and it's something we struggle ourselves. Sometimes you don't see in a document coming out from the Commission a specific reference to a sector or to something which is related with our field. These documents that come out give general policy directions, the strategic direction. If something is not mentioned there, it doesn't mean we will not do it. We struggle ourselves to get the reference, to get the visibility, but sometimes they have certain space, they have certain focus colleagues want to preserve, and that's why they are a bit, let's say, stingy to the openness of accepting references. It doesn't mean we will not do it, and at least as much as it concerns sectors in the field of the blue economy, which create job growth and contribute to the European competitiveness, projection of EU soft power, as it's the case there through this map, we will do our utmost from our side, and the Commissioner to do it. And I think you will notice it himself because he gives attention to visits on the ground, exactly to get into contact with people, to hear these points, and to be able to promote them. The second question, you refer to also, Sarah, to all this expertise you put in making the boat. In Pays Basque, it's I guess in Spain, right? Yes. You have a fantastic center of excellence on vocational education. It's called TCNICA, and I invite everyone to have a look at it. Do you involve them in building this skill set which is required to have these things? It would be interesting also, because there is a union of skills coming up, and maybe these are great examples to put forward. Yes. Thank you.
Thank you for the question. Indeed, we have Technica, which is a reference all around Europe in developing applied innovation to vocational education and training. So we, for instance, in our cluster, we have as members also vocational education and training centers, and we cooperate with them and with Technica to develop new courses, VET courses, but also with universities specific for our sector for instance, to see what new technologies, what new skills we need for decarbonization, for further digitalization, and so on. And we are working very much on that side as well. We are also leading the EU Shipbuilding and Maritime Tech Pact for Skills. And there also we have a lot of VET centers, universities, and companies around Europe which are working on that as well. Merci. Personnellement, j'aime beaucoup les événements où le modérateur n'a plus besoin d'être là parce que la commission pose les questions et c'est aussi pour ça que nous sommes là. Donc, merci aussi pour votre curiosité et pour tout ça. Donc, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup, Ivan. On a, je crois, plus beaucoup de temps, donc je vais poser une question dans le... Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse? On fait un round de questions au public, peut-être? Oui, au public d'abord. Monsieur Garat. Yes, thank you very much. This is Javier Garat. I'm the president of Europesh. This is a comment clarification to Luis. He mentioned in one of his slides that fishing vessels account for 4% of global maritime CO2 emissions. Decarbonization is essential. I think there are different ways to present the figures in the world. And we agree that decarbonization is essential, and we're working on it. And the reality is that we have reduced hugely, more than 52% our emissions in the last 20 years in the European Union, since the 90s, the European Union fleet. But I don't know if you are aware that there is a report that was published a couple of years ago of UNCTAD, United Nations Conference for Trade and Development, that said that the world fishing vessels, 4.1 million vessels in the world, represents between 0.1 and 0.5% of the carbon footprint in the world. If we use these figures and take into account this around 70,000 vessels in the European Union, not the high seas, 70,000 vessels, we talk about 0.01%. So, as you can see, there are different ways to show the figures, and I can tell you that we like this one better. Thank you, I'll take into account. Merci. Donc, je vais poser une question à chaque panéliste. Nous avons la chance d'avoir la commission avec nous aujourd'hui, donc c'est aussi l'occasion pour vous de leur faire remonter vos attentes et aussi vos recommandations. Donc, nous sommes au début d'un nouveau mandat, de nouvelles législations vont arriver. Donc, je vais commencer avec Ivan. Vous avez mentionné dans votre intervention les réglementations, la nécessité de s'y conformer. La Commission a annoncé aussi un effort de simplification. Dans votre expérience, comment est-ce qu'on devrait faire? Comment est-ce on peut simplifier sans remettre en cause la durabilité et les règles sanitaires, tout en boostant la compétitivité? Alors effectivement, la simplification ce n'est pas dans la technique, en tout cas dans la réglementation, il n'y a pas forcément de simplification à faire puisque les produits que l'on obtient avec les navires européens sont de qualité et le fait d'accomplir, de répondre à ces normes sanitaires fait que l'on soit sincèrement, et pour avoir comparé avec d'autres navires asiatiques, on puisse obtenir une qualité de poisson qui est bien supérieure. Mais peut-être que une décision plus claire peut-être dans les normes, puisque les normes sont malgré tout un petit peu floues, un petit peu interprétatives. Donc peut-être que la création d'un label ou quelque chose d'un petit peu plus standardisé serait la bienvenue de façon à que ce soit plus clair. Parce que pour l'instant, tous ces développements technologiques se font un petit peu par investissement privé, principalement, pour notre part, pour l'armement aussi. Et donc, du coup, différentes compagnies, différents armateurs essayent différentes techniques de façon à essayer de répondre à ces normes européennes. Peut-être qu'une définition un petit peu plus scientifique et technologique de quelle est la réponse à donner serait bienvenue, je pense. Merci beaucoup.
maintenant, je me tourne vers Patrick. Oui. Donc, Patrick, le Clean Industrial Deal a une grande ambition de promouvoir la clean tech et le manufacturing décarboné, donc vaste programme. Donc, selon vous, s'il y avait une ou deux mesures qu'il faudrait absolument mettre dans cette nouvelle ambition, qu'est-ce que ce serait pour vous? Alors, comme je le disais tout à l'heure, au centre de nos préoccupations chez Talos, nous avons vraiment cette notion de durabilité, mais aussi innovation et compétitivité. Et alors demain, donc le Clean Industrial Deal, il doit aller dans ce sens. Et pour ce faire, favoriser les initiatives d'intelligence artificielle, de traitement des données, puisque demain, c'est ce traitement des données. Alors déjà aujourd'hui, nous l'utilisons notamment sur nos systèmes d'EMS, mais c'est ce traitement des données qui va permettre d'avoir une pêche plus sélective, par exemple, et d'avoir une pêche plus décarbonée. Et puis favoriser la collaboration entre les institutions, les politiques, les industriels et les centres de recherche. Merci beaucoup. Effectivement, la dimension de collaboration est importante. On parle d'un Clean Industrial Deal, un Oceans Pact. Donc je pense que la Commission veut vraiment mettre le paquet sur cette dimension collaborative. En tout cas, dans la terminologie, ça semble évident. Sarai, selon vous, comment est-ce qu'on pourrait accélérer cette collaboration sur des questions de technologie, d'industrie et dans l'économie bleue? Thank you. I think that one of the measures or activities that we have been calling for is to establish an industrial alliance. You know that there are industrial alliances in Europe for several sectors, which are boosting and supporting the competitiveness of the industries and generating a pipeline of projects for developing technologies that are key for Europe. But there are no industrial alliances related to the blue economy and to the maritime technology industry. So I think that it would be really, really important to have this kind of a structure where all the stakeholders can meet and can discuss together and can see, identify which are the strategic technologies, what do we need, and how do we empower our companies to develop more sustainable vessels, technologies, and so on for the different blue economy sectors. Merci beaucoup. Oui. Sorry, I intervene because you mentioned a very interesting point. And drawing from my previous post, I was working on InvestEU. And I think one of the things for all of you to have in mind is some sectors, they may have very interesting projects like the ones we hear today, but at their starting point, they are very small. And one of the things we have, even where we bring the EU guarantee or we want to promote investment, is this size, how do you call it, sizing of because for example, for the EIB, the minimum ticket size is 50 million. So one thing to look, and maybe this is a good platform, is how one could aggregate these projects, how one could bring to build up a pipeline of investable projects which can be an interesting proposition to either banks like the EIB, multilateral banks, national development banks, or even to institutional investors, because this is, the sector will be making that way a contribution to the Capital Markets Union. And I think it's something you should think about and come forward with proposals. I mean, it would be a great contribution. Vous avez absolument raison et je rebondis sur ça. C'est effectivement, c'est nous comme communauté maritime, nous devons aussi pousser ces sujets-là. La Commission pourra certainement nous aider avec une structure, peut-être des moyens financiers, des études, mais on doit se penser comme communauté maritime, comme communauté économie bleue européenne. On a des liens, on a certainement des secteurs qui ont leur propre identité, mais au bout du compte, la technologie nous est certainement commune dans une grande partie. Donc c'est aussi un appel que nous voulons faire à Sea Europe, travaillons ensemble sur ça. Qu'est-ce qui nous rassemble comme communauté maritime industrielle et technologique? Et en tout cas, merci à la Commission pour ces idées. Je pense qu'il y a énormément d'outils qui existent et que maintenant, il s'agit de mettre ensemble. Sorry.
No, just I think that you made a very valid point because access to finance for SMEs is really critical. And we have been trying to, for instance, to get some financing from the EIB. And as you said, the tickets are too large for us. It's like we have too much money to give you, so you cannot access our financing. And that is really something that we really need to look into, because it's not possible. I mean, it's not working. But that's why also, I mean, EIF does the job, but it's indirect funding through the other funds, which may invest also on skills, on etc. But and that's why through the InvestEU we try to change the paradigm, which was under the Juncker plan, to bring in other multilateral banks or national promotional banks. You have ICO in Spain, Caisse de dépôt, BPI in France, Cassa Depositi e Prestiti in Italy, or in Bulgaria, fund of funds. So that, you know, to get this access locally, they have the expertise and they can bring it in. But it's important to have some minimum size, and it's always pertinent, the size. So. Non. Et maintenant, je vais me tourner vers Louise pour une dernière question. Donc, nous avons mentionné l'intelligence artificielle. Donc, selon vous, qu'est-ce qui serait nécessaire pour aller, disons, pour davantage développer et permettre l'adoption plus accentuée de l'intelligence artificielle dans la pêche? Qu'est-ce qui serait nécessaire en termes de mesures politiques et de collaboration entre l'industrie et les décideurs? I will say that AA agents can basically improve operation of the fleets, also reducing the impact in the ecosystem and improving let's say, the way that they contribute to the regulation. But to do so, we need basically access to data. I mean, nowadays we're lacking ways of improving data collections, even though we have great technologies here in Europe. However, if we want to move forward, we should create a system where we're able to train our models properly, meaning that we need to find some bridge for this gap. And I do believe that synthetic data is a way of improving this challenge. I mean, basically being able to train these agents to give proper insight in the way of how we manage in a better way the access to the sea, but also the access to the market. Then another point that I do believe that could be highlighted here is how we create agents that are able to have memory, because let's say the blockage that we have nowadays, that we are training agents all the time within the same configuration. I mean, we need to retrain the agents within the same data set, and the agents are not able to learn and to be adaptive to, let's say, the change of regulations, the change of the ecosystem. And we are working in a fishery sector which is very dynamic and very changing because of what we have been seeing in terms of climate change, competition at sea, and so on. So these, let's say, memory-enhanced or memory-improved agents can contribute because they're able to memorize data sets, memorize patterns, to give recommendations, and learn how also to improve themselves. I mean, itself, we've called it in a neutral way. Merci beaucoup. Oui, en fait, je voulais juste ajouter quelque chose parce que c'est vrai qu'ici, les entreprises indiquent ce dont elles auraient besoin pour que ça fonctionne mieux. Et la pêche, en tant que client de toutes ces entreprises et moteur en fait de l'innovation qu'elles génèrent, a aussi un besoin qui est lié. C'est celui que lorsque des politiques européennes ou des règlements européens sont mis en place, qu'il y ait vraiment une communication parfaite entre les DG, entre les politiques, parce que finalement, si on favorise tel type de technologie ou qu'on finance, mais que par ailleurs des règlements prévoient la baisse de la flotte européenne, ou les clients ne sont plus là. Donc c'est vraiment, et on est très heureux de l'Ocean Pact et de la manière dont il a été formulé, des nouvelles lettres de mission de la Commission européenne, parce qu'on voit ça vraiment comme lié, le monde de la pêche, qui est souvent isolé dans les réglementations, avec celui de l'innovation, des shipyards, de l'ensemble des entreprises qu'on a vues ici, parce qu'on forme un tout qui participe de l'Ocean Pact. Si je vais reprendre la main, puisque nous allons arriver dans nos 5 minutes de conclusion, je vais vous proposer d'abord vous remercier infiniment, remercier Vincent pour la modération, et peut-être vous proposer
nous rejoindre. Il faut qu'il y en ait un qui s'en aille. Non, pas vous, vous restez. Vous restez. Merci Vincent. Un seul. Alexandra Philippe. Je vais vous laisser. Allez-y. Vous présenter. Yes. Thank you very much. I will be speaking in English with a French accent. So I'm Alexandra Philippe, and I'm advisor at the European Bureau for Conservation and Development. That is an NGO based in Brussels that focuses on the interface between conservation and sustainable use. I'm also the NGO segment coordinator of the Energy Transition Partnership, which is an initiative from DG Mare to create a roadmap for the energy transition of the fisheries and aquaculture sector. So very interesting for this topic, and I see some of the NGOs here that, and we will have a very interesting conversation, I'm sure, after this interesting event. I would like first to thank the organizer, MEP Le Callennec, Europesh and Syrica for this very, very excellent event, and of course all the speakers. I think these kind of initiatives are very essential to put together all the actors that can bridge the gap between sustainability and competitiveness, because these are two objectives that are essential to put together. And in this modern world where we hear, and you mentioned that, a lot of polarized speeches, etc., and very simplistic view, we sometimes miss the opportunity to combine sustainability and competitiveness, and we can see today that they are very compatible. So it's a good news. I think if not everybody knew that. So very quickly, I think we have seen a very important point that several speakers recall that fisheries, and especially in this case, IC's fisheries play a critical role in global food security, but also employment and sustainability. And that blue technology we have seen today offer an opportunity to modernize the sector while addressing the competitiveness challenges. And I think it is also this blue tech is also an opportunity for really have a case study for the EU to combine its environmental objective with its competitiveness objective, as it is enshrined in the Competitiveness Compass, which is an initiative of the Commission to enhance competitiveness in the EU, and in the future clean industrial deal that we have seen, that we have spoke about today. And I think it is important that the fisheries dynamic and the fisheries sector is really fully recognized in the framework of the Oceans Pact that we are really waiting with a lot of impatience. We have talked a lot about opportunities here, and it was very interesting to see how blue tech can can be really a game changer in terms of sustainability and resource efficiency. We have seen that it can reduce the environmental impact in terms of using AI stock assessment, precision, and optimization of fishing technology. We have seen the example of all the different panelists that was there, and it was very important to see concrete example in motion, but also in terms of decarbonization. We have seen that it can be interesting in terms. We talk about different engine, different fuel alternative, but also energy efficiency, as one of the audience member explained. We talk about marine digitalization, AI, electronic monitoring that can strengthen compliance and market confidence and consumer confidence as well. And also it can enhance maritime security, as we have seen with the USPA, that showed with the Galileo program that it can be an opportunity. We have talked also about the many challenges, the high costs of technology. We tackled that.
in terms of decarbonization also, and especially for the distance water fleet, it's where is the alternative to fuel for the moment, and where are the infrastructure to refuel in this case, and also maybe the limited skills in high technology for the moment, and maybe the difficult generational renewal that is facing fisheries at the moment. And when we talk about transitioning into a new era or transitioning in general, we have to have early adopters of technology, and it's very important to support them in this big adventure. Maybe I'm being very quick here. Some things that I heard that were interesting in terms of recommendation, some stuff that were really coming out of this conversation would be to, I think, to align the regulatory framework with technology advancement. Would be, we talk about simplification also a lot. I think it will be very interesting. We talked about clearer regulatory framework and coherent at the end, which is, I think, key. Strategic investment in research and innovation and new technologies also, we mentioned that. Ensuring equal access to funding, I think it's also key for SMEs, for instance. Building a skill force, and I think one of the main recommendation or main outcome of this was the collaboration. I think the Basque Maritime Cluster mentioned it a lot. That is key to put everybody around the table to make sure that we have a competitiveness and conservation and environmental and sustainability that are together, have strengthening partnership between government, industry, civil society, technology providers. And just to a last thought, as it said in the competitive compass, the European Oceans Pact will allow Europe to leverage its vast maritime area and coastline to boost innovation through new blue technology, clean energy production, and food security. I think everybody in this room, we are going to be au rendezvous to reconcile this objective conservation and sustainable objective with competitiveness through science-based solution and new technology uptakes, and we will be there. Merci beaucoup, Alexandra. We'll be au rendez-vous. Je voulais remercier évidemment nos modérateurs et les organisateurs de cette manifestation. Donc Anne-France pour Europêche, merci encore. Vincent pour Sea Europe, merci encore. Je n'oublie pas Aurore Lagnelot, elle n'a pas été citée, mais c'est mon APA, mon assistante qui est là-bas et qui, je peux vous dire, a fait un travail remarquable. Depuis que nous avons eu en commun, et je vous salue, cette idée d'événement, puisque c'est vous qui me l'avez suggéré, nous y sommes parvenus. Donc un grand merci à vous. Je vais vous laisser le dernier mot et la conclusion, et encore vous remercier, Polyvios Eliofotou, d'avoir été là, d'avoir été proactif. Donc comme nous, vous êtes passionnés. Moi, je retiens qu'il faut se parler, qu'il faut s'organiser, qu'il faut trouver les financements, qu'il faut créer l'environnement favorable au développement de la Blue Tech et que nous devons communiquer sur nos succès européens. Un petit mot sur la décarbonation, parce que nous aurons un rapport d'initiative sur la décarbonation et je me permets en votre présence de le dire. On a un petit sujet sur la jauge et la puissance. Parce que parfois, pour accueillir tout ce matériel innovant, pour améliorer les conditions de travail des pêcheurs, on a besoin de plus d'espace. Et ce n'est pas pour pêcher plus, c'est juste pour améliorer à la fois les conditions de travail et aussi notre empreinte écologique. Voilà, merci encore infiniment de votre présence et vous avez le dernier mot. Thank you, and I don't know if it should be the case because I think you summed it up so well, and I'm grateful. I mean, for you to have organized this and to every one of you to have shared your experiences and what you contribute to the market, because this is what really makes things move forward. This is what is done on the ground, and this is due to you. Maybe, I mean,
some of the things you mentioned on when it comes on the funding, there is also the discussion that will come now on the new multi-annual financial framework, and there are going to be some difficult discussions. I think you all have a role to play in your respective countries, which they are represented in the council, one of the co-legislators, to put forward the importance of the role, your contribution to competitiveness, to growth and to job creation, and that is important to have this funding, and to have in mind that sometimes we do dedicated instruments. I mean, Vincent, he has worked on his own before on the MFAF, he can say on specificities, but there are also other things. Like under InvestEU, for example, there are sector-agnostic financial instruments to which the industry can appeal to. But it's key to have sizable investment projects. And I think it's something that needs to come also from your side. I mean, these are the only two things I have to say. Thank you. Encore une fois, merci de votre présence. Je ne vous l'avais pas dit, mais nous sommes enregistrés. By the way. Non, c'est pour garder des traces, en fait. Un immense merci, bon retour chez vous, et nous allons continuer à travailler ensemble à améliorer les choses. Et le pacte des océans, c'est vrai, est une opportunité pour nous pour pousser quelques idées et quelques actions. Merci infiniment, on peut vous applaudir et on fera peut-être une photo avec les intervenants. Aurore, je me tourne vers vous, il faut vraiment qu'on s'en aille là. Ah, on s'en va. Donc, alors on s'en va, mais on peut faire une photo à l'extérieur. Donc on range ses affaires et on y va.